Ребята, подтягиваемся. Следующий будет доклад от Gents, Стаса Раковского, the next который presentation is обожает coming from Python, Stas. He loves делает с ним интересные Python, штуки. Не забываем, что and he после loves доклада doing stuff будут to it. вопросы и And ответы, after the и лучший presentation, вопрос there will be получит подарок. Q&A, and the best question will Погнали. get the prize. Так, раз, два, три. Здорово, Okay, народ. 1, 2, 3, 3, 2, Да, 1. действительно, меня Hello, зовут Раковский people. Станислав. Я My name is Stanislav Rakovsky. I'm the chief specialist at the Intelligence Department of Expert Center of Positive Technologies. That's a big name. And today I will be speaking about the results of my research Python пакетов. on the spoofing of the Python packages rating. Вам интересный ресерч понятными словами. Поэтому сейчас я проведу I should tell you about the отрегулировать спектр interesting research in a объяснений. comprehensible way. So let me check the temperature in the audience. It's my first time speaking in front of Pythonists. Usually I speak about cybersecurity guys. But I'm happy that finally I'm talking about stuff to Python. Давайте начнем. Кто So let's start. Does anybody know why индекс? PyPI, Python package index, this blue thing? Блин, круто! Как много Oh людей. my god, I love it! So many people who really uploaded packages there. Рук тоже много, это здорово. То есть, Awesome, то, что я буду awesome. рассказывать, So things that I will be telling will be understood. Good. Who tried to connect to the API, collect stats of packages, etc. 1, 2. You are awesome. Okay, who of you uses different JFrog, JFrog, Artifactory, Sendtime repo, or you've been setting up your own crutches to mirror packages? Самописные считаются. Okay, Блин, круто. Я ждал, love it. на самом деле, I гораздо thought больше that рук. there will be significantly less hands. Спасибо. Well, Прям, thank you for being here for us. I'm happy. Так как не все подняли руки, Since not all of you raised your hands, let me explain what PyPI, Python Package Index, is a major repo from which you download packages when you install them with pip install. Pip something requests. Or with your IDE like PyCharm, you download packages. Also, they are by default are coming from that place. If you didn't set up anything specific, I mean, everything is as default, then you particularly download packages from that place. A few words about myself. I really love everything about Python, how to write Python malware, how to defend Python packages, what kind of attacks there are to code repos. Телеграм-канал, подписывайтесь. That's my Telegram channel. Please subscribe. I play CTF И уже длительное org, время and for a while, рассказываю про различные аспекты безопасности. I've been talking about different aspects of Python security. Конкретно то, что я сейчас буду рассказывать, Now, является независимым докладом. Ну, то есть, I will вам не be надо будет знать, что presenting the я рассказывал independent ранее, presentation. You don't но need to know советую anything that I've been talking about before, but I мой recommend you, рассказ на Озоне и nonetheless, to вебинар, listen to который my я, story at делал Ozon со and своим the коллегой. webinar that I hosted with my colleague. Итак, начнем наконец-таки доклад. Let's start. Что такое, в принципе, What's репутация PyPI проекта, о которой я буду reputation? сейчас рассказывать? That I'll be talking about. Как такой же питомец, как и вы, я люблю I love что-нибудь, изобретать свои велосипеды. Но reinvent the bicycle, то ли like many нет of you. мотивации, вдохновения, то ли Sometimes you have no motivation or inspiration, or you don't have the time, and you're trying to find implementation которую я хотел бы реализовать. of other developers. Oh my god, Модуль request, they have implemented something that I want to implement. There is this module request that I mentioned, and will be mentioning a few times more today. хороший, такой мощный, But но, например, в нем нет It's кэширования. cool, it's А хотелось powerful, бы, but it doesn't have caching. But I would really love to have that, чтобы там по TTL, like an add-on, an либо по extension, другим so that параметрам, on кэшировать эти TTL запросы. or other parameters, there would be caching, right? Обычно вы бы, наверное, поискали Normally, в Гугле, типа requests you would probably Google up with cache.
И вполне возможно, requests, Google вам but with предложил бы cache. ссылки And probably либо на GitHub, либо опять же на PyPI. Google would suggest you a link for the Давайте GitHub начнем or сразу, я PyPI. это редуцирую шаг и сразу поищем I на would reduce a PyPI. step and we will search at PyPI. Сразу появляется, вы видите, типа 10 тысяч So пакетов, но на самом you have деле like 10,000 packages here. но они невероятно Only полезные. a dozen of them is Некоторые из useful, них but they're являются super настройками powerful. от request, расширяют Some of them are или extensions to самостоятельные. requests, some of Они them умеют и are кэшировать и в Mongo, и в standalone. Redis, They и в can Postgres, cache to и Mongo, всё, to что Redis, хотите. and Они умеют Postgres, кэшировать whatever you по want. TTL. They know Они how могут to кэшировать cache по ETag. for TTL. They know how to cache for ETag. Практически I mean, всё, что необходимо в whatever. плане Practically написания anything собственного that's кроулера, который necessary to заложен write your сервис, own который вы можете crawler. обходить. У нас все уже есть и уже реализовано руками We just have других it. аналитиков. It's already been implemented by glorious И other выбирая analysts. между двумя And особо while we pick between 2 or 3 вы будете packages that we смотреть на love the карточки, most, you will be looking at their и cards сравнивать, что они and могут. you will be Смотреть comparing их what they can описание, do. смотреть какую-нибудь там статистику по ним. For example, there is the И description, немаловажным stats, в and another important получается, такое thing, искажение человеческого kind of a восприятия deviation, будет являться количество звезд в в is the number of GitHub-проекте, stars. который слинкован Kind of a с, bias, yes, этим of the GitHub с stats. пакетом на PyPI. И даже выбирая между очень хорошим And when you пакетом, pick но у которого 100 between звезд, a very и good вот этим package with пакетом, у которого 100 1000 stars звезд, or this package with скорее 1,000 всего, stars, даже you если will в первом probably пакете, pick, even in the больше first package. интересных Actually, there is what you функционала, need, который был and there are бы cool релевантен, things то and вы functions that выберете you второй, would так как find relevant. It still pick the second one because it has more stars, it's better supported, or it has more followers. Probably there are less bugs and Но flows. вот вы, некоторые из вас But- подняли руки насчет того, что вы заливали пакеты на PyPI. If you raise your hands, you've been uploading packages to Того, кто создает PyPI. и заливает, So, on our выглядит behalf, процесс статистикой. how does it look like with the stats? Мы вот интересуемся, We- как это заливать. We're curious. Ну, опять же, How do Google. we upload this И thing? первая же Okay, ссылка welcome Google. The first link that we see, то есть официальная packaging документация. Python.org. Official documentation, how you do Проходим that. документацию, Sweet. нам объясняют We follow the цели. link and they explain to us Порой the меня goals. нормально слышно, просто я слышу эхо еще. Can you hear me well, by the way? Because I hear the echo. Okay, good to know. Читаем, ознакомливаемся. So смотрим let's на read this типовую thing, структуру let's get to проекта, know it. предлагают, Let's look at the typical structure of the project that they suggest. оформляем Let's correct it. setup-файлы. Let's Вот, design the например, setup предлагают file. сейчас новомодный And for формат example, they проекта suggest TOML us to this использовать. use Всё заполняем. Тут они Pi рекомендуют Project поменять только Tamil, имя which is пакета. a very fancy, И trendy format. So you just что в add the итоге? name of the Я, package. например, вот ничего не And вижу, what? минус 4. I don't see anything. I have very poor О, white боже мой, 700 000. eyesight. And oh my god, I have 4,700 Я, конечно, понимаю, что я там особо крутой, I там, understand that I am гениальный super человек, awesome and но вот так I've been in четко Python for years, but кучу I just звезд, clicked a кучу mouse форков, and I got каких 1,000 форков stars and forks. Moscow Python Conf. What kind of forks can I get from Hello Moscow Python Без Conf? понятия. You see? Мама дорогая, я, I конечно, mean, всегда even 9 слышал issues. о Oh my god. быть I've популярным, always wanted to be но popular, but настолько же быстро и просто. how easily and quickly can that be На самом деле achieved? всё легко How come? объясняется. Easy to explain На этом этапе. at this stage. Выделю Look, основное. Мы let видим me тут show it to Project you. URLs, We see Project URLs. как домашняя страница, как бактрек. It's a homepage. Некий проект, sample project от But there's a sample project from Python Package Authority, which is a package, which is an example that's being used in official documentation. И так получилось, что And PyPI turns out Warehouse, that этот движок, PyPI Warehouse, the engine of PyPI, слева PyPI, верит нам. blindly believes Он us. возьмет, сходит will на take, GitHub, PyPI, Check the возьмет gate, эти звезды GitHub, и take the stars, без каких-либо дополнительных and вопросов no выложит questions к asked. вашему проекту. They will be attached to your Таким project. образом, Therefore, вот так быстро мы получили how quickly пакетов. Можете did I get проанализировать a ton после of вопроса, packages? как это You don't need доказательство, to analyze the можно code. догадаться. It's just kind of an evidence. Don't need to get deep into it. 2017 году. This То есть он functionality was уже introduced in старый, 2018. It's an и obsolete, никакой валидации. well-known, doesn't need Может any ли это привести к validation. злоупотреблению Can that lead to overabuse? Да, уже приводит. Of Вот course. модуль requests с Requests module. нет, с 3 буквами S
И у with него, three боже мой, 40 S requests. тысяч звезд, несмотря на опечатку. It has На самом деле, 47,000 рядом под stars пакетом instead of the. электроники, Of course, you уже see избитые в рамках which распределения package it's мест. mimicking against. Внутри, What's inside? майнер. A miner. Дам минутку посмотреть. I'll give you a Да, minute этот to take a look кусочек, at it. который исполняется. Ну, там есть конфиг под винду, под длинуху. There's Linux, Windows and Linux При config этом in в there. рамках нашей истории наблюдения And if we look at our observation history, много ресерча. I'm researching it a lot. Я как раз веду сервис PTP I have Analysis, this который помогает service called исследовать PTP такого analysis, рода which аномалии. helps to research мы this видим kind of то, что вот anomalies. этот And we автор, observed that Orange Elias, the author, Orange Elias, кучу пакетов создавал, he has a ton of и packages. все они, как видите, And используют all of them технику have been type using squatting, то есть type squatting напечатки. technique. При этом, когда я While анализировал вот это все дело в 2022 When I have been analyzing this in 2022 and в reporting администрацию PyPI, to the administration of PyPI that, guys, you have these new malware packages, сотен кейсов, которые мы one of the анализировали, hundreds cases that we have been reporting, меня прям взяла небольшая дрожь, потому I was что actually shivering because первые these из них packages, the существовали first one of 2 them месяца. was there for 2 Время от months их создания до удаления. since the moment that they were uploaded till the moment when they were deleted. So in May, June 2022, I accidentally made a typo when I was looking for pip install requests. Could have been trained with miner at best. At worst, it could be some remote access utility or encryptor or any other virus, you name it. And the response time was 2 months, you guys, which is spooky. Now, however, fortunately, we've signed up to this Orange Elias. Все создается вот так. А сейчас силами Now, нас и силами других thanks аналитиков to the effort of ours and other analysts, время жизни пакетов таких составляет the 14 минут. packages like this live for 14 minutes. It's been uploaded, you saw it, it's deleted. Но тут мы видим But другую историю. here we Тут see помимо another того, side. что накручивали звезды, злоумышленник также использовал In addition to схожие названия. Fake Star, Эта техника называется type the squatting. damage То есть was использование the message was similar, type squatting, using of the typos, hoping that developer, while installing package, will accidentally mistype the name of the package. Я про вот это рассказывать сегодня детально не буду. I will not be Что going оно есть, потому into что this in more часто detail because you know that this thing exists now. Let's look at the reputation stats at the moment. касаемо звезд. Наши зарубежные коллеги As for stars, our international colleagues on Twitter ай-яй-яй, are берегитесь, yelling злоумышленники and weeping, используют статьи, beware, все очень плохо. starjacking, it's bad. Интересно, And действительно ли все I настолько thought, плохо? whether it's that bad, Просто следуя документации, ты уже невольно становишься if you исполнителем. just follow documentation, you are an actor who kind of adding stars. We decided to check whether, how often насколько the attackers can use this kind of thing, это просто or how often this error is actually the error of a developer. So, следующий раздел статистика. next Все же part of my любят presentation, статистику, все любят stats. красивые Everybody loves графики. stats, beautiful Мы graphs. начали анализировать Python Package Index. We began analyzing Python Package Index in March 2022. So that's why now I can tell you that Больше, чем за год we have статистики stats for about a year создаваемым пакетам, по for удаляемым created пакетам, packages, самое главное, deleted по packages, информации и and their контенту, meta который был info, внутри них на момент их and the существования. content that was within them when they existed. Помните, что в предыдущем разделе можно указать абсолютно любую ссылку на GitHub You can actually put any link to GitHub в файле. in the config file, any link, and therefore spoof the stars from there. Нас заинтересовало это, какие пакеты, looked at it and thought, пакеты на GitHub репозиториями и пакеты, просто пакеты, как PyPI. Так вот, какие репозитории на GitHub What являются repos наиболее on GitHub частыми, are the most often to encounter and which are the most common victims
And the most commonly mentioned ones, like home pages for И вот вам график. PyPI projects. Тут на And самом here деле, they are. Нет ничего страшного, There's nothing ничего particularly непонятного. То, что scary or у нас surprising на первом here. месте наш уже известный sample project. Sample project is the most popular При one. этом 20% пакетов, 20% of packages которые относятся к sample project, понятное дело, то, that что are sample referred project to может sample быть project, obviously а there все can be остальное one это sample уже project, те, кто and all the следовали rest инструкции. is everybody who Пятая followed the часть instruction. имеет слова такие, So как тест, 20% have words like test, hello, example. So definitely people just followed the guide, put the packages, said, oh yeah, we're awesome, and did not delete the packages. the links, I mean. So it was just education and somebody did not erase the thing. При этом вот видите синенькая вот эта часть You see this blue part? за год только 10% In a year, пакетов, only 10% of these packages were deleted. Но это не только вот разработчики, But those are not only developers who just realize what they have done, but also malware that's using sample projects to steal the stars. Первую цель мы поняли. So, Человек просто objective one is clear. The ошибся. person То has есть, just ну, made a он мог не mistake. обратить внимания на эти звезды. Maybe not even noticed those stars. Давайте выделим же Now, цели у let's look at the злоумышленников. objectives Как они могут of the использовать attackers. вот эту How вражескую can they use this совместно star с spoofing другими своими целями. together Мы with выделили other goals of дополнительно theirs? три категории. We have Это identified three cyber-squatting, additional categories: type-squatting и cyber реклама. squatting, type squatting, and advertisement. С сайберсквотингом, в принципе, Cyber squatting понятно. is more or less Мы clear. видим тут название, которое We see here the похоже name на that is название similar каких-то продуктов, to the name компаний, of certain products, companies, товарных знаков. trademarks even. Тут цель примерно такая же, как Here, our cyberсквотинг goal is в similar to домене. cyber squatting in domains. Зная The о том, attacker, что какая-то компания knowing либо that популярна, либо certain станет популярной, company, заранее either popular or will be регистрирует домен, popular, initially чтобы в registers дальнейшем его a продать domain, and in the компании, future, that которая domain can be sold увидит это, to a возмутится, company that will see it, продать за деньги. address, then you can sell it for money, obviously. In our Это не case, совсем так. В случае it's с not quite пакетами, so. With the packages, у человека просто желание, чтобы person кто-то, just «О, wants Google.com, somebody давайте я установлю этот пакет». to go to Google.com package. Oh, Google.com package, curious. Let me install this. Let's look inside. GPT Cloud. Мы GPT видим Cloud package. некий Cool. N1, We see some kind of на самом add деле one строка — это returns тоже number plus one. обучаловки. And this line is actually the part of the training session. Somebody took the guide to create a package, Залил с этим названием и uploaded it with the name GPT Cloud, and that's it. Скэнсер. It's already Тоже taken. видим Scancer. тот же N1, видим привет. Also add one. И ничего Also a greeting and nothing else. No malware. никакого плохого кода. Just the name is Там occupied. зависимости No нет никакого подозрительного пакета. malicious code, no malicious packages, nothing. One Library уже чутка One library. сложнее, Quite a но bit more это всё complex, еще right? безобидный пакет, But который still, просто it's занял inoffensive название package that just популярного сервиса. occupied the name of a popular service, right? С Google.com, в принципе, Google.com. странная ситуация. It's an odd Когда вы situation. видите это название и When анализируете you see this пакет, name and you analyze the понимаете, package что там ничего нет, and там understand that there's nothing in there, not a single просто Python пустой file, проект. it's just У an вас empty может project. возникнуть мысль, You think, что, скорее всего, maybe когда сотрудник Гугла on the part of the увидел Google, то, что будет использован сайберсквотинг по отношению к их названию, и you realize заработал that there will be это cyber squatting заранее. by the name, and the person So, registered the name in advance, Правильная which мысль, is когда мы quite a видим, good idea. такое название с пустым When проектом. we see that kind of name, Но проанализировав деятельность разработчика, but having который analyzed the создал этот activities of a пакет, developer мы who увидели created the какую-то package, we вещь. saw Мы видим some приветствие, wild thing. мы We see a видим какие-то greeting, агитации. we see some agitation. Так что цель этого человека So абсолютно the goal of непонятна. this person is completely unclear. В случае с тайп-сквотингом As for type squatting, пакет Pandas. Читайте, как Pandas хотите package. последние три буквы. Я you are welcome to я read this сторонник thing. побуду. I Для will меня, как для stand вирусного aside. аналитика, который To уже me, as a person who does получается пятый год virus занимается analysis, аналитикой, I've been doing this for 5 years. вирусным анализом, не питоном. Virus analysis, not Python, yeah? Для меня сразу To me, заметный глаз I говорит, can see right away что здесь
однозначно that должна быть here malware, потому что definitely есть must be a какой-то malware ключ, because there's есть some файл, key, который в there's зашифрованном a виде, file он that's been encrypted, расшифровывается. it's Fernet — это decrypted, AES-CBC, это питоновская библиотека Fernet, криптографии. ACBC, Python library for cryptography. Куда-то It's being сохраняется, decrypted, it's being быстро saved исполняется, somewhere, либо что-то делается quickly с этими executed, данными, и файл or something is удаляется. being done with Это that data явное and file is being deleted. поведение That злоумышленника. definitely При is a этом мы видим malware то, что, behavior. And we see here that он мимикрирует типа CSV-файл. it's Но mimicking если to вы the CSV посмотрите file. пакеты малварные на питоне, But if you то look вы at the знаете, malware что, packages on Python, you will злоумышленники recognize that нередко, attackers мимикрируют often вот mimic научные библиотеки, some вот research какие-то labs, метатест, там, именно pentests, термины типа пентест, там, тест, там, и так далее. Но на pentests, самом tests, деле это etc. просто But as a matter of злоумышленник ворует fact, данные, that's just somebody stealing your data, сбивая с толку те, кто будет анализировать, думая то, что misleading those who will analyze this, thinking it's actually okay, but it's not okay at all. And some security analyst is trying to make a research there. But no. So we see the package, we think it's bad, just in case we decrypt it, and fortunately, that's a data set. Why do we encrypt a data set like that? Not clear at all. That's a red flag, definitely. But I cannot get into the head of that person and understand why. Yeah? Дальше. Source S3. Source S3. Разные пакеты уже посмотрели. We have taken a look at various packages and we have seen deviations from developers. There's a deviation here too because this person generates hundreds and hundreds of packages with different names. We see here Slack, we see here Sonar, we see Strava here, we see Google Sheets, we see AWS, Amazon. All of these things are familiar brands of the companies that you know. All of the packages are empty. They don't do anything. В случае с рекламой, As for advertising, было видно, вот последний раздел. В случае с рекламой у нас тут совершенно интересная ситуация. Дело в том, It's really что, curious. как мы знаем, с самого as we начала, know, Google хорошо индексирует по API. Google is good at indexing PPI. And that's why они берут hackers are doing phishing. популярные игры, They take popular games, упоминают то, что вот здесь they mention чит-код, that там, here или there's a cheat code or или keys or просто версия, которая or захачена. version that's been hacked of a game, И люди просто берут и and people simply take по it ссылкам скачивают. При этом and звезды, download it, которые отображаются while там stars 1000 that are звезд, being displayed, like 10 000 5,000 звезд, они stars, 10,000 stars, воспринимаются обычным they are пользователем, который, seen в принципе, by a не user знает, что такое who has PPI, no не idea знает, what's что такое PPI, просто what's зашел Python. поискать чит-коды A person для just своей went there любимой to look at the игрушки. cheat codes for a Он favorite это может game. воспринять просто A как, person can вот, значит, see that там as, 400 whoa, тысяч лайков, 4,000, ну, 5,000 любое количество likes. лайков, там, ну, типа Any лайки, number of звездочки, likes, right? это одно и то же примерно. Likes, stars, бывает, awesome. То есть это For что-то достоверное, whatever что people. It's something that's a social proof that everybody used this, делом мы everybody остались loves довольными. this. Но на самом деле And это обычный фишинг, as a matter of fact, that's just который phishing вот так naturally, записался в PPI. which is within the То есть такие PPI. пакеты тоже рапортуем, удаляем, в них нет никакого питоновского кода, они абсолютно There's no Python code in there. These просто things are empty описание оформлено ссылками, with just упоминанием descriptions там and чит-коды links, и так далее. В общем, cheat codes, etc. I mean, in the end, второй this is получается our злоумышленник. second attacker. Ну и вот, как я сказал, по результатам So, as I said, чистит, nobody cleans those sample projects, quote unquote. странно, Everything is quite odd, и sad, непонятно. and unclear. Теперь мы заведем разговор о том, Now, let's talk about, let's come back to what starjacking is and how we can find какой проект a project использует накрутку звезд для that's своих actually doing starjacking for some objective. целей. Сперва я расскажу про цифры, потом расскажу, First, как мы I will получили. tell you about the figures, and then I will tell you about how we got Мы видим, those. So, за 86% пакетов можно, в for принципе, не волноваться. 86% of packages, we cannot worry because in half of them, Ссылка на there's a GitHub, link которая to the полностью GitHub, соответствует проекту which домашнему. fully corresponds И the в 36% initial project. And in 36% of cases, то есть, the gray GitHub area аккаунт не указан. where Поэтому GitHub технически account has мы not been просто mentioned. So нет, technically,
There's no star checking because there's nowhere to take the stars from. По проекту. No project stats in there. Ну да. Yep. Дальше мы видим Next, we observe 5%. the developer, Я объясню, 5%. что это такое. Видим GitHub 404. We see 3%. GitHub 404, that's Ссылка вроде бы 4%. есть в метаданных, So the link но is in она указывает на metadata, проект, but которого it links to не the project существует, that's not there либо которого не существовало в принципе. То есть либо удаленный, либо or never existed. Either it's been deleted or it's not there. 1% неоднозначно. 1% is unclear, Сейчас конкретно 4% of по star ним я объясню checking. всё. I will explain these stats, this breakdown. First, let's understand how do we prove that the project on PayPI, как home project, вот гитхабовскую какую-нибудь ссылку, действительно эти проекты взаимосвязаны между собой. is really connected to Мы the GitHub. помекали с We've done some effort отдела within our depth, и пришли к within our нескольким department, and вариантам. came to a Вот few здесь, options. я привел два So результата. here I give you two Первое, это ironclad именно options. документация, First, именно как mentioning in установочное указание, documentation то, что, as ну, installation на GitHub instruction, инструкция, что meaning этот пакет можно there's установить с instruction in помощью GitHub. этой There is a команды. package that can be И installed with второе, this package. And secondly, Это найти установочные файлы finding Python. Кто помнит, Python какие installation установочные файлы file. есть? Who remembers which are Python installation files? Does anybody remember that? Setup.py. Set up by. Ладно, так. All right. All right. Setup.py. There is setup.py. Setup.cfg. There is setup.cfg config file. There's PyProject TOML. There's pip file. And as you understand, Setup.py наибольшие проблемы в плане with Scapy, there's most of the problems in parsing because that's just ordinary Python code and просто не пройтись. you cannot just trace it with Сложно, regex поэтому у нас It's сложная hard схема тоже используется to launch для it. того, чтобы понять. So that's why we're using kind of a complex scheme to understand Отвлекся. which package. Okay, I got Название distracted. пакета должно точно указывать, ну, в GitHub, в установочном пакете, в данном случае вот PyProject TOML, So in GitHub, in installation package, Project TOML, PyPerformance must быть be идентичным тому, ну, как это identical. получается, кольцевая связь, типа PyPI проект, Kind of loop говорит connection. то, что моя домашняя страница, PyPI project is saying, here's my homepage on GitHub, and GitHub therefore tells that I can be installed with this name. При этом еще есть два дополнительных способа. And there are two additional не ways работают. that do not work. Первый способ. Вот у нас One. есть название пакета Here is на the name of the GitHub, package on название GitHub пакета на PyPI. and the name of the package Если они in равны, PyPI. то, If they are the скорее всего, same, then probably это легитимные пакеты. that's a legitimate package. But I see that somebody is looking at me suspiciously. Yes, you understand that attackers seeing a popular package on GitHub, a package without releases on PyPI, can just register the package on PyPI and добавить какой-нибудь функционал add дополнительный, some kind of какой-нибудь additional оставить. functionality, like a backdoor, yeah? Ну да, форкануть его и добавить свой Fork it функционал. and add some functionality, Дальше, yes. а также мы Next, покумекали то, что we have had some thoughts about it. можно потенциально использовать общее имя разработчика, потому что We can actually, обычно people can actually имеем один и potentially use тот the же same name никнейм of the developer на because we GitHub, often have the same там, nickname on и в GitHub других сервисах. and in other Но services as тут то же well. самое. Злоумышленник, видя то, что Again, the attacker can see that разработчика нету на PyPI, this developer is not on советует таким PyPI. названием, It's possible to register the person with the same name, account with the same name, and upload that person to GitHub указать как раз with additional домашние проекты functionality гитхабовские and mentioning правильным home образом. GitHub in a right way. Получится все равно подмена. But still, it's Поэтому it's spoofing. смотреть по названию пакета или по имени проекта. Вот это. По So названию looking at пакета или the по имени package разработчика name or the неправильно. developer name is actually Есть incorrect. еще дополнительная проблема. There's another problem Как here. парсить документацию? How do you Можно parse ли использовать, в принципе, documentation? любое слово Can we документации? use any word from Как вы понимаете, если documentation? я подвожу к As you этому, значит, нет. understand, if I'm leading to this, probably Если возьмем not. просто документацию без понимания, If we где есть just take установочные documentation without указания, understanding то where are злоумышленник installation может создать instructions, пакет типа then the attacker can create a package like install in, support, officially supports, и supported, ссылаться на requests. and То есть надо actually прям явно connected to requests. убедиться то, что So really need to GitHub не take a просто look and be упоминает sure какое-то слово, that GitHub а does not говорит simply то, что mention a word, but установи actually меня таким says that способом. you should Что install me дополнительно like накладывает this. расходы именно в плане валидации.
additional validation так costs, как I где-то mean. больше 400 тысяч, Since there нас are over интересует 400,000 автоматическая packages, валидация. we Никакого need просмотра automatic глазками, потому validation. что We don't need to check that даже если вы manually. наймете себе 1000 Because even if you аналитиков, hire они даже 1,000 так скоро people, кончатся. still they will run out of effort very quickly. Вот это как So, раз схемка того, что я хотел this is a объяснить, scheme of what I касаемо wanted to общих explain разработчиков. related У to нас так получилось, что same developer, same на какой-то developer. момент It turns мы out that at a обнаружили, certain что point, we have found out 9% that пакетов 9% of the необходимо ввести к packages старджекингу. actually Это очень start много. checking. That is a Но lot. мы обнаружили то, что But we have found out некоторые that пакеты certain связаны общим packages разработчиком. Мы тут have видим, the как same пример, developer. репозиторий на You GitHub, see here an example, Dreamcore, repo on GitHub, и у него есть две библиотеки на and it PyPI, has которые two labs ссылаются on по домашней PyPI, странице на него. which mention this as a Но при этом homepage. Dreamcore упоминает, But то, что Dreamcore вот он есть на mentions PyPI под таким That названием. it's on PyPI with this name in А на documentation. Dream SDK нет. But Dream Такое SDK бывает, is not нормально, there. это That happens. нет That's all right. документированности. Но у них на PyPI It's under общий разраб. documentation, but they have the same Таким developer образом, on PyPI. можем сказать, So что мы we can можем say доверять that Dream SDK, we can trust потому Dream что SDK он because разработчик разрабатывает, разработчик является создателем и этого пакета, и developer or created developer is creator of both packages. We trust one package, или у нас we trust the developer, and therefore we have this transitive trust, which is not happening. If repo on GitHub то есть оба проекта будут ссылаться на GitHub, is missing. но GitHub So both ни сном, ни projects духом mention the GitHub, ни об одном, ни but о втором. GitHub have no Поэтому idea, has no idea about either. не работает. So here, then transitive connection will not work. Developer maybe have underlooked something. 1% абсолютно недоказуемых пакетов. 1% of the packages that cannot be proven. Некоторые проекты мы не можем Certain projects, no matter how hard we try, we cannot get. Installation files like setup.py, no documentation mentioning like install this package with pip install or conda install and the name. Normally, that happens when we see some C++ library actually, which has some Python module attached to it. That packages are hard to validate. They are impossible to validate. They are almost like red packages just because developer under kind of a didn't take care about the situation. Maybe the developer who just loves the project, it's just written in C++. Обвязку, при этом он действовал независимо от But the developer acted independently of the developer of the major project. But as a home page, there is mentioned not linked to GitHub, to the SDK or API, but the major project. As a matter of fact, that's a mistake. But we cannot validate that he did this with the malicious or non-malicious intent. We cannot get any proof from GitHub to that. Now, the sweetest part, 4% of starjacking. As we observe, and as has been shown in the example, it's mostly unintentional actually. But since that is happening, small part of it is happening because of some malicious intent, let me tell you about different scenarios there. Опять опечатки. A few typos again. We see a huge line here, which, by the way, we can decode automatically. I will make it in another presentation and tell you about how that can be done. We get the package, this package, this stuff here, it can be unwinded into this line, and as I have told you earlier, this is a scenario when the attacker is saying, I'm a researcher, it's fine, calm down, but I followed the link and downloaded malware. This package, Serify, is actually a train downloader. Next. Requests. Well, you see what it's mimicking against, and it's much more clear. We can see here the IP, we can see how many times the file was downloaded, it's recorded, executions. Again, train downloader, but it downloads something binary, not a Python file. This is a better case scenario, quote unquote.
virtual env package. The link to GitHub is actually to virtual env. This is virtual env fork, according to the description, but instead of fully forking and create GitHub project, which would be called virtual env, still independent developer actually refers to the original project without separating itself. So this requires additional analysis, taking this project, downloading it, or spoiler alert, in P analysis we have actually the project viewer, pretty one, so that we can analyze what the hell is in there. But spoiler alert again, it's a good package, no malware. But in terms of how developer behaved, well, not pretty. And now additional anomalies, which we have discovered when researching this reputation spoofing. We have noticed that there are many packages that have broken GitHub link. And having taken a look at the research, we have found out that about 25% of them are generated by the user Wizard Forso. Is very productive. In 2020, he began his activities, and he's been doing dozens packages per hour. Why? Not clear, because names of the packages are absolutely pointless. Perhaps we've seen RIA for Beginners, which was a link to the same book on rivers. We've seen things like CDN Drive, Kubernetes something, that kind of stuff, all mixed up together. As in other cases, when there's abusing, we reported it to PyPI, and therefore we got PyPI rid of this person who was generating garbage all day long, overloading the system. After that, the person created a different account, by the way, with Apache CN name, Apache China. The person re-uploaded a few important packages, like 9 packages, and then stopped doing this experiment. I think the deletion of all of his developments probably made him very upset. Another curious thing, we have the same requests project. Miserable requests projects. And here we have the link to the author, the developer who quit the project in 2017. That's quite odd, isn't it? Having taken a look at the package, we found out that email is not an email of the person who is registered at PyPI and has been uploading the project, but as metadata. So there's like after email, and that's it. So you can easily create packages with the author, like government of Germany, or Google, or whatever. An error of verification. In the email field, you can actually put any email and it will be displayed as though it's the real legit email. We see that PyPI, in terms of metadata, is just a treasure chest of opportunities. And we see that there are some points that need to be updated. No validation. Let's just put it in a good way. They kind of believe us. They trust us. The capacity to fill in the information on our very own packages. Starjacking naturally is a malicious technique that can be damaging, but very few users are actually doing that. Mostly it's unintentional.
Старджекинг становится опасным Starjacking is becoming dangerous, as you may see, тогда, когда злоумышленник решает объединить when его с the другими attacker техниками, tries to put it together with например, с other type techniques, squatting, such о as котором я type тоже squatting that I've also mentioned. Тем не менее, это не означает, что Nonetheless, it doesn't не надо mean бороться, that we don't need to fight дитя starjacking. тешится, там, дитя это ошибается. People are just having fun, those are just typos, etc. No. Воспринимать эту ситуацию всерьез We need to и treat this situation принимать seriously решительные меры. and О них я как-нибудь тоже undertake скажу. decisive measures, В which принципе, probably I вы will можете take you about обратиться at по other своим times. You can разработчикам, actually которых вы знаете, talk to your developers, whom you know, whose packages you're using, and take a look whether they have been using this, whether they have been making these accidental errors, I mean. просто по фану. Just for fun, look whether they've actually uploaded their packages correctly. Во-первых, спасибо, что 2 QR послушали. codes over here. First of all, thank you for listening. Про два QR-кода. Первый. So, QR code 1. Адресовать вопросы. You can follow this one to которые, ask может быть, extra не- questions не that раз you задать may have сейчас. had. Второй — это ссылка And на second сервис one is a link to the PTP analysis service, which is now free. You will make it happen. Анализировать пакеты, метаданные. It allows you to analyze metadata of packages. Please do connect. Предлагайте свои идеи. Ask, Мы активно suggest your ideas. Мы активно сотрудничаем в этом плане. We have been working actively on this one. The service will be useful И, в принципе, людям, которые анализируют безопасность. to SecOps and people who care about Python Хлопаем, security. похлопаем. Wow, a round of applause. Тебе спасибо за доклад. Я вот сейчас Man, thank you. положением спрошу один вопросик маленький. I will ask a question on behalf of the host. Cross-reference Could you just do cross-reference to GitHub? I mean, we know for sure that stars on GitHub are stolen. On the GitHub, I mean, звездочки, они регулируют, как stars будто они настоящие. Может ли are like real. Can a GitHub project actually relate to PyPy project? Прости, что перебью. Sorry for interrupting you. Да, это Two comments. Yes, that's one of the ideas. .pypi Create some file like .pypi and then PyPI проектов, чтобы была list all of the names of PyPI projects for cross-verification. That's a good idea. But on the other hand, GitHub also has issues. There are also attacks for these against this star spoofing. There is a ton of research on that. They do some math analysis, math stat. People are doing researches on that, trying to find GitHub packages with star на spoofing. Steam? Like on Steam, like Steam. I mean, like everywhere. In any situation when there are stars and you can abuse that. Тут вопросик был. There was a question here. Да, спасибо за доклад. Thanks for the presentation. Very curious indeed. There is this service, PyP Stats, that can show you the number of downloads for a given period of time. Can we trust that one? Can we use that to identify the malware package as well? PyPI Stats takes stats from Google, один из Google. партнеров PyPI. Google is one of the partners of огромную базу PyPI, and it has a huge database of downloads in its BigQuery. And PyPI Stats takes stats from there on how many times a package was downloaded. PyPI Stats, it's a kind of a different story. It's a story about popularity of the package based on the number of downloads. Yes, we can validate that this package is popular and probably it's real and it's probably secure, but that also can be spoofed by the number of bots. That can be abused by an army of bots. So again, same problem. Thank you for the presentation. Have you thought about just removing the stars from PyPI overall? No problem. No stars, no problem. I mean, stars are not likes. They're seen as likes, but the point is that when people are looking at the stars, they're like going insane. Many stars, no need to think. No stars, no responsibility. 2 points. Let's extrapolate.
and just remove the link to GitHub whatsoever. Yeah. And point two, for now, we have to deal with the situation to just make one extra click and see whether the link, where the link to GitHub links to. One click is laziness. I mean, why would you make one click? Maybe remove stars from GitHub. Yes. Cross-validation is a simpler solution here. Yeah, cross-validation is a cool idea. So for cross-validation, if we don't have special file on GitHub, we can consider that the service is actually connecting it in the wrong way. With cross-validation, it's not the problem of PyPy indexing. It's the same with different repos and ecosystems. Then we just need to make this cross-validation an industry standard. Agree. And the developer himself probably is interested so that in both projects, the stars would be displayed. So we'll take a look in terms of mechanics. But that's further on, down the line. А следующий, пожалуйста, вон туда, там руку держит давно уже. Вот, да. Так, микрофон. Во. Спасибо за доклад. У меня вопрос. Thank you for the presentation. Типа двух частей. Мне почему-то I кажется, have что они two связаны. parts to Может my быть, question. Maybe they are related. I don't know. I'm not sure. Question one. You mentioned that you analyzed somehow, Есть некоторые проблемы, потому что это Python. like with setup.py, there are problems because it's Python code. Question is, how do you analyze that? And question two, Как боретесь, ну, типа там, не знаю, какие-то бывают, там, не знаю, ложно-положительные, ложно-отрицательные результаты. how do you fight with false negatives, Если у нас false positives, проверка вот этого всего происходит, and ну, руками how do you правильно, там миллионы. how do you verify that? I mean, you would not be doing that manually, I guess. Значит, первое. Look, У first, меня умный скрипт, наученный I have a smart script that's been trained by a ton of errors and a ton of scary setup pies that is able to track the variable down the line, where it's been created. It's like a TLT analysis. Это переменная, Tracking эта переменная попадет уже в итоговый how the value of the variable is getting into the end setup. сетап в сетап-пае, ну, чтобы этот параметр принять. So that Это this parameter could be accepted. прям сложно. Но It was a просто, hard thing to solve, yeah. ну, полезная конференция. У нас вчера рассказывали про синтактические. We were talking yesterday about syntactic analysis, and I thought about this right away. Unfortunately, Анализаторы, которому я, syntactic analysis, ну, которые я смотрел, они не which I've seen, такой it cannot тейнт. То есть я не могу сказать то, что do this thing manually. I mean, I cannot say that I want the value here, please find it not only in this file, but also parse version pi, where there may be this thing too. So it was easier to write it manually than set up other tools. Касаемо, Your second question was about ну, какого-то контроля за результатами, то есть чтобы some kind of control over result, so that we would not be плохое, да, вот. complaining over bad and missing good. Research подготавливался This research has been prepared месяца 3. for about 3 Поэтому months. у меня было как? Я брал большой кусок неизведанного, смотрел, I took the large piece of unknown, looked at it, classified, рабочих для ситуации. looked the special processor for the situation, wrote a special processor for the situation, and I was getting a smaller and smaller piece of a pie. So in terms of how I validate, Надеюсь, что я могу I сказать, hope что that I can я say сделал that правильно и I've done everything максимально right. хорошо And начепил эти куски. I've Спасибо. Спасибо. actually been able to cut, slice those chunks in the most precise way. Hi, thank you. Indeed, a lovely subject. Take into account that I can just swap two letters and start malware in my project. Хотел задать Yep. вопрос, как вы A думаете, curious story. насчет, что вы думаете, если, например, What do you в think PyPy либо в if других in тоже PyPy пакетах or ввести, other нечёткое package managers, сравнение строк, соответственно, we если just, пакет have свободно this, записывается, тут просто запретить это сделать? line comparison so that if the package with a similar name exists, you cannot just name it like this. Это, анализировали. И, We к looked at that, сожалению, and если взять unfortunately, какой-то
Наверняка вы знаете про шаг Левинштейна. You probably know about Levenstein's step, comparing two lines Операции вставки, by the numbers of выделение operations, задания. and we То, kind of к insert and сожалению, для delete. достаточно Yes, коротких названий, там insert, delete, replace. For short names like 3 or 4 letters, ну, it turns out to часто be много false. very often В lots of PyAnalysis falses. сейчас есть этот функционал, он немножко PyAnalysis прикрыт has для this остальных functionality. пользователей, It's a потому bit что он слишком много hidden for false. other users because it's just too many false positives. When we add this, we will add it as a recommendation, but not a go-to solution. Yes, we thought about this, but unfortunately, according to our experience, it's just too many false positives. Есть также тема, что And another problem is that .env и py.env, например, да? .env and py.env, like that one. Yep, Название пакета. Название пакета. the package name. py.env и просто .env. Py.env and just Тоже .env. похоже, но при этом разные пакеты Very будут. similar but different примерно packages, так right? же. Yep. тут Yeah, very просто, short да, как and the то есть same. много фолзов возникает. Too many Кстати, ты falses. можешь сам попробовать поресерчить, You can try it, by the way. Research this thing потому что все названия пакетов because all of the package names are there, and you will see that a lot of them correlate to the Levenstein step of 1 or 2. Unfortunately, that's Спасибо. quite a Крутой- hard крутой thing to вопрос. do. Спасибо тебе большое. Вот, Great последний question, вопрос thanks. вот здесь спросим, давай. Last question, let's ask it here. Привет, Станислав. Спасибо за доклад. Hi. Меня зовут Максим. Thank you for the presentation. My name is Maxim. I'm from the League of Digital Economy. Сейчас лучше. Так, Digital Economics хотел League. просто отойти Yep. немножко от идеальной I wanted ситуации to и попросить deviate тебя a bit перед from the вопросом perfect situation, свою. and before the Наша question, компания, put you into она my context. занимается Our не собственным company продуктом, она has been делает doing not продукты для its very own заказчиков. У project, нас it сжатые has been сроки doing из-за этого. projects for Поэтому clients, бывает so так, что ко timing мне is tight. приходит, That's аналитик why и говорит, sometimes the типа, analyst «Максим, comes to me and сколько says, ты это Maxim, сделаешь?» Я говорю, how «Ну, long слушай, will it take наверное, you to do this? неделя». I'm telling you, Отлично, Макс, у dude, тебя 2 probably a дня, week. типа, жду Dude, тебя you с have 2 days. результатом. И Deliver. вот у меня вопрос, я надеюсь, что твой ответ будет полезен не только мне, And I но hope и that your другим. response will be useful not Тезисно, only me, but что мне others. нужно делать для So what для should I be аналитики doing пакета, to который make я this смотрю, который мне package поможет? analytics that I'm observing and На that что will смотреть? help По me? шагам прям. Раз, What два, should I be три. looking У меня at мало step времени, by мне step? нужно I don't сделать have much быстро. time. Мне нужен I need to безопасный make it пакет. quick. I Смотри, need a safe package. Тут две стороны. Look. Первое, если нет, Two sides to that. во-первых, анализ пакетов, First of all, это package вещь, которая analysis требует is the определенного thing опыта, потому that что, requires some я, например, experience. глаз уже цепляюсь For example, на I can малейшие easily там, catch к сожалению, у меня слайда нет, но злоумышленники иногда используют такую технику, что this kind of thing. много-много пробелов в строке, потом точка с Sometimes I запятой see a lot of и spaces in the однострочный line. словарь. Then Такое semicolon and обычно one-line malware. Потому You что она do not просто normally позволит see that раскролить. in the IDE because you will scroll through that and that's it. С этим, ну, это вопрос как раз того, That's что a нам question нужно знать техники, которым прививают that you need to know надо иметь techniques наметанный глаз. That the Я attackers бы- are using. Извини, конечно. А, наверное, тут имели в виду, что But обычному Probably разработчику, we meant который that смотрит, a вот normal пакет, там developer, not malware who's like есть или looking нет. at the Да, package я malware in сейчас there. приведу. Yeah, let me go Решений to всего that. 3. So Первое there are решение pretty much используя 3 Conda. solutions. Use Conda. Репозитории Anaconda, они Anaconda's хорошо repos контролируются. Там, are правда, very well мало пакетов moderated. по сравнению с There are not so many PyPI, packages но compared to они PyPI, хорошо подходят с точки зрения but they безопасности work well проектов, for пакетов. security. И я, анализируя Conda, And having analyzed Conda, I have not found much abuse there at all. So that's the major recommendation if you do not want to get in all of that. Потому что проиграть всем очень просто. Второй вариант – это Second если option. ты работаешь в организации, If you are working for the organization, и мягко, но требовательно замучить DevSecOps, чтобы они наконец-таки вам настроили really torture безопасные репозитории, DevSecOps безопасные зеркала, so that they чтобы actually настроили карантины, develop чтобы safe настроили mirrors for you, нормальную процедуру quarantine, добавления новых пакетов, normal ревью procedure релизов, of adding new инструментов по packages, анализу. review На releases. уязвимости на malware много. Тот же Sonatype. There are many tools to analyze that. Even Sonatype can do that. Продукты. Поэтому, да, проще So, всего переложить на DevSecOps, the easiest потому что это thing их прямая обязанность. is to ask Третий DevSecOps to do that вариант because they переключать must do that. Option 3, Спасибо большое, Connective супер ответ. paralysis. То есть вы можете взять и исправить свою безопасность. connective analysis. So there's a way to fix security. Advanced, not correct, but Так, теперь advanced. нужно выбрать самый Yeah, лучший it's not for them вопрос. to do. Какой тебе Okay. больше всех понравился? Now we need to pick the Да, best мне questions. понравился Which one would that be? двухкомпонентный вопрос. Мне понравился I love the насущный two-component вопрос question. про I like the что делать question простому человеку, about
what a normal person can Я do. понимаю. You need to pick one. I understand. I understand. Can you make like a? Просто оба хорошие. Давайте, камень, ножницы. Can you call dibs? Давай, Первые камень, ножницы. Давайте я. Камень, ножницы, бумага, суефа, 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 суефа. Все, победитель решен. Поздравляем Okay, победителя. we have a winner. Во всех смыслах. И тебе тоже положим. приз. Welcome О. and greetings to the winner. Не And you забудьте also receive a prize. проголосовать. Oh, cool. Не забудьте, опять же, Don't forget как to любому vote. ресерчеру, мне интересно мнение других людей. As any Поэтому researcher, I want to know your давайте opinion. ввязываться в полемику. So Не let's забываем, discuss. можем еще пообщаться со спикером после We can still talk to the выступления speaker и на автопате. Да, вы After меня the можете presentation найти. and at the after party. Очень буду рад, Yes, если вы подойдете и поговорите со мной. I would be very happy if you want to make friends.